یہ جو مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں نکلا نہ ہوگا. یہ جو مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں جنگ فائدہ نہیں لاتی. آنکھیں کھولو. پاکستان کے باہر فائدہ نہیں لاتی. ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی. پاکستان کے باہر ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے اٹھانا. ہمیں ہندوستان سے گلے ہمیں مرہم پٹیاں کرنی ہوگی. ہمیں ہندوستان سے گلے افغانستان کو ہم سے گلے. ہمیں افغانستان سے گلے ایران کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں ایران سے گلے ایران کو ہم سے گلے ہیں. ختم کیوں نہ سب اس پورے خطے کو بیٹھ کے ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح سر ایک تجارتی مرکز بنا کے آگے بڑھایا جائے. میں صرف ایک بات پہ آؤں گا. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک بات پہ آؤں گا آپ کی اجازت. سر کل میں تو ایک کم عمر ہوں. سر کل میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں. 38 سال عمر ہے میری اور کوشش کر رہا ہوں. 38 سال عمر ہے میری اور والد سے سیکھا, دادا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, والد سے سیکھا, دادا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, بزرگ ہے, چاچا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, بزرگ ہے. قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے کل سر ہماری قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے میٹنگ لیس ڈیولپ ایریا. اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی. اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی. اور سر میں جب لیٹ آیا تو جیسی میں بیٹھا تو میں جب لیٹ آیا تو جیسی میں بیٹھا تو میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں. میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں. وہ کسی کو نہیں پتا. سب نے ویڈیوز دیکھ لی, ایک بحث مباحثہ دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ دیکھ لیا. تو سر پوائنٹ نمبر 2 یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ کیوں کہ فائبر آپٹک کی تاروں نمبر 2 پہ کل تھا اور انٹرنیٹ فائبر آپٹک کی تاروں پہ کمبوں پہ بریفنگ تھی اور انٹرنیٹ کے. اب سر آپ خدا کو مانے میں نہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل لے کر وہ دل سے وہ جس پارٹی وہ پی ٹی آئی کے تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے, وہ جو بھی تھے, انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا سب تھے. انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا سب شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے بات یہ ہوئی کہ وہ جب بریفنگ شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے کیفی بولا. چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے, وہ خیبر پختونخوا بول کے آگے. چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے, وہ بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اپنی بریفنگ میں ابھی وہ بریفنگ میں لایا نہیں ہوں, لیکن یہ بندہ ابھی وہ بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ لیکن یہ بندہ اپنی بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر سے لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر وہاں تو انٹرنیٹ فیسیلیٹی لوگ بچا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی وہاں تو انٹرنیٹ فیسیلیٹی نہیں. انہوں نے بریفنگ دی کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ آپ کی ریاست ادھر, تو میں نے کہا کہ ریاست نہیں دے رہی, آپ کی ریاست ادھر پہ ہماری بحث چل رہی تھی تو نہیں دے رہی. میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کہ ہماری بحث چل رہی تھی تو میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کہ انہوں نے کہا جی مامن دیف بالکل قریب ہے, میں نے کہا بالکل قریب ہے, مامن دیف تو میں نے کہا قریب ہے, انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. جب آپ مامن میں گھسے سال پہلے گئے ہوں گے تو اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں. اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں. وہ آئے بولے شاہ بولے, آئے بولے شاہ بولے, وہ آئے بولے شاہ بولے, آئے بولے شاہ بولے, گواہ ہے. تو میں نے کہا کہ سر کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں, گواہ ہے. وزیرستان سے لے کے کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں. ہم تو رو رہے ہیں کہ بھئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی زمانے میں نہیں دے رہے, کہ بھئی کسی نے دکھایا انٹرنیٹ کی فیسلٹی زمانے میں نہیں دے رہے. اگر کسی نے دکھایا کہ ہمارے اس انٹرنیٹ کام کر وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے, ہمارے اس ہال میں وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اور تو سر انہوں نے پھر اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی مسائل ہے. اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی, یار چلگوزوں کا باغ تو بالکل سکون سے پڑا ہے, اس کو تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ٹاور کو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب یہ باتیں ہوئی. سر میں باہر گیا, واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا, ٹھیک ہے, اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا. میں واپس آیا, میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب ایک دم مجھے پشتو میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو. تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی تکلیف. تو چیئرمین صاحب نے
اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر، اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ، میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ، میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی، بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی، اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے، کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے، اور اسی بلڈنگ میں، جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بنی ہے، ہمیں تو سر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے، ہم اپنے دادا سے سنے، یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکے ہیں. لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے، تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے، نہ مخالف کی پیاری ہے، نہ کسی اور کی. لہٰذا میں کہوں، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا، لیکن آن دا فلور بری بات ہے. تو سر آئی ڈیمانڈ his resignation, his acquittal. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب دورانی اور تمام ممبرز کا، جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے، کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ، کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار، ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے، تو I want this privilege action to be taken. اس کو کمیٹی بھیجے and I want him to be made an example of. Thank you, sir. Deputy Prime Minister, do you want to say something on this issue? چیئرمین صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اگر آپ، چونکہ آپ نے پاکستان افریقن ڈے کے حوالے سے مہمانوں کو انوائٹ کیا ہوا گیلریز میں، تو اس کا آپ نے ایک پروگرام مرتب دیا ہوا ہے، تو اگر آپ باقی ریسٹ آف دی تقریریں بھی سارے ساتھی کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ریزولوشن وہ کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا ریزولوشن بعد میں ہونی چاہیے تاکہ سب ساتھی، تو اگر آپ نے چونکہ وہ ان کو آپ نے اسپیشلی انوائٹ کیا گیلریز میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس پورشن کو ابھی اگر ڈیفر کر کے اس کو یہ کنٹینیو کرے گا. I'm specific on Aimal Wali's issue. نہیں، وہ جو چیئرمین آپ فیصلہ کریں گے، obviously اس سے پریولیج موشن اگر موو کیا ہے تو ان کو آپ پریولیج کمیٹی کو ریفر کر دیں. The privilege motion is in order. Therefore, in terms of Rule 75 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, it stands referred to the Committee on Rules of Procedures and Privileges. Honorable members, as you are aware, today marks the commemoration of Pakistan-Africa Friendship Day, and our esteemed guests from African nations have joined us in the House to celebrate this important occasion. At the same time, we are seized with a matter of grave concern and national sorrow, the cowardly and tragic attack on the school bus carrying the innocent children of the Army Public School in Khusdar. The House stands united in condemning these heinous acts in the strongest possible terms. Given the solemnity of this moment and the importance of both the ongoing debate and the commemorative proceedings, we shall briefly suspend the regular business to observe the engagements related to Pakistan-Africa Friendship Day. Immediately thereafter, we shall resume the debate on the tragic incident, take up the remaining business of the House with the seriousness it deserves. Bismillahir Rahmanir Rahim.
honorable members of Senate, as we gather to celebrate Pakistan-Africa Friendship Day, it is both an honor and privilege on behalf of the Senate and the people of Pakistan to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests. The ambassadors and high commissioners from our esteemed African partner nations, who grace the galleries with their presence today. This day reflects our deep respect for the enduring bonds between Pakistan and African continent. It marks not just a ceremonial gesture, but a firm commitment to fostering a future defined by mutual respect, shared values, and strategic cooperation. Today's sitting of the Upper House is indeed a historic moment. It brings together the elected representatives of Pakistan and of our African friends under one roof, symbolizing a collective resolve to shape a future rooted in solidarity, people-to-people connectivity, and robust parliament engagements. To our honored guests, your presence lends great dignity to our proceedings. It reflects the strength of intercontinental ties and immense potential that lies ahead. Let us together transform the spirit of Pakistan-Africa Friendship Day into a lasting platform for cooperation, dialogue, and shared progress. I thank you once again for joining us on this important day. May our friendship continue to grow, and may it serve as a beacon of unity, hope, and opportunity for generations to come. Thank you. I'll give the floor to the leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु नसल्ली अला रसूल अल करीम। जनाब चेयरमैन, आपकी इजाज़त से मैं इस बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बात करने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा चंद अल्फाज, जो कि मेरी आपके इल्म में है। डिप्लोमेटिक काफ़ी इंगेजमेंट्स हैं थ्रू आउट द डे टिल लेट नाइट। तो ये जो खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। और मैंने अभी मेरा जो 20 और 21 2 दिन चीन का सरकारी दौरा था, उस पे ये सब्जेक्ट टेररिज्म की एलिमिनेशन का इस खित्ते से भरपूर अंदाज में अंडर डिस्कशन हुआ। चाइना और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी इनवाइट किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटीमेंट्स इस हाउस के दोनों तरफ हैं वो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि हमें मिलकर बैठना चाहिए, नॉर्मल तकारीर हो जाए सब कुछ, कि फ्यूचर में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए इस हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से। और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री सबको इनवाइट करना चाहिए और हम बैठ के एक स्पेशल कमेटी बैठे और इसका एक राह मुतय्यन करें मुल्क के लिए। तो मैं ये अल्फाज के साथ मज़म्मत करता हूँ जो कुछ हुआ कावर्डली एक्ट बच्चों के ऊपर, और इसने वो याद दहानी करा दी जिसका भी ऑनरेबल सेनेटर एमल वली ने जिक्र किया। APS का जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत दिलखराश मनाजर हमने देखे और आज भी वो याद में बाकी हैं, और उसकी वजह से भी नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, लेकिन कुछ हिस्से रह गए और फिर उसके बाद मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी अपनी, मैं उसको हमेशा कहता हूँ रिवर्स ऑफ पॉलिसीज़, मैं गवर्नमेंट के ब्लेम गेम में नहीं पड़ता। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज़ के रिवर्सल की वजह से वो जो जिस पे हमने कई सौ बिलियन रुपीज़, एटलीस्ट $4 बिलियन, तो मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर वाउच कर सकता हूँ कि 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने पोरस बॉर्डर्स को खोल के हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में यानी अंडर एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है, वज़ीर आज़म से फुली फोकस्ड हैं।
जो लीडरशिप है आर्मी की और आर्म फोर्सेस की, वो भी फोकस है। तो हमें मिल के इसको करना चाहिए। ये मैनेज ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इस खित्ते से। तो मैं आपका शुक्रिया, आपने ये मुझे इजाज़त दी। अब मैं जो आप इस वक्त जो अंडर डिस्कशन है और जो आपने मेहरबानी फरमाई, जनाब चेयरमैन, आई एम ग्रेटफुल फॉर गिविंग द फ्लोर। ऑनरेबल चेयरमैन, Excellencies and Ambassadors and High Commissioners of African nations sitting in the galleries, fellow parliamentarians, fellow senators, Assalamu alaikum and very good morning. It is both a privilege and a profound honor for me to address this August gathering today on the occasion of Pakistan-Africa Friendship Day, marked as a celebration of enduring fraternity, mutual aspirations, and shared future. On behalf of the Senate of Islamic Republic of Pakistan, under the leadership of the Honorable Chairman Senate, Sayyid Yusuf Raza Gilani, I extend warmest greetings to the people and governments of Africa. Today, we celebrate not only a rich historical relationship, but a future full of promise, built on cooperation, respect, and strategic engagement. Pakistan and Africa are bound by deep-rooted historical solidarity. In the 20th century, as African nations rose against colonial oppression, Pakistan stood firm in support of the freedom movements across the continent. Our diplomatic and moral assistance was not guided by transactional interest, Mr. Chairman, but by shared values of dignity, justice, and the right to self-determination. During that era, several African popular leaders even traveled on Pakistani travel documents to fight for their independence on the global stage. Continuing the same spirit, we believe and we value Africa's voice on the globe, including at United Nations, the OIC, and the African Union. Pakistan also has a long and proud history of contributing towards peace and stability of the African continent. Since 1960s, Mr. Chairman, Pakistan has remained a leading contributor to the UN peacekeeping and peace-building efforts in Africa. Many Pakistani peacekeepers laid their lives while ensuring the safety and security of our African brothers and sisters as part of the UN peacekeeping operations. Mr. Chairman, Africa is on the rise with robust economic growth. In recognition of the rising significance of Africa, Pakistan launched the Engage Africa policy. This policy is aimed at enhancing Pakistan's diplomatic footprint across the continent and strengthen cooperation in all domains, including political, economic, security, educational, and cultural. Mr. Chairman, under this policy, we have expanded our diplomatic presence in African nations and opened new missions in Rwanda, Ghana, Uganda, Djibouti, and Ivory Coast. This is not just a foreign policy reorientation in Pakistan, but our strategic partnership agenda for the 21st century, signaling our determination to build stronger, more meaningful ties with our African brothers and sisters. Mr. Chairman, today in the Senate of Islamic Republic of Pakistan, a landmark resolution is being adopted, reaffirming our strong conviction that Africa is the continent of the future. The resolution will recall upon the government of Islamic Republic of Pakistan to reinvigorate our engagement with African nations across all domains. It further would recommend that 25th of May as Pakistan-Africa Friendship Day to be commemorated annually. Mr. Chairman, I would also like to highlight that the parliamentary friendship groups have played a pivotal role in strengthening Pakistan-Africa relations. Established on a reciprocal basis in the parliaments, these groups serve as a vital instrument of parliamentary diplomacy across the African continent and Pakistan. Excellent, Mr. Chairman, as the continent of the future, Africa is the world's youngest continent, home to over 1.6 billion people, a rapidly urbanizing population, and growing consumer market. Its collective GDP, which stands around 2.8 trillion as of now, is expected to surpass 3 trillion in the very near future.
driven by digital innovation, resource wealth, and a growing middle class. Mr. Chairman, Pakistan's total trade with African country remains much below its real potential, averaging just around $5 billion annually. With strategic focus and facilitation, this figure can and must be significantly increased towards a very high number. Pakistan offers to export high-quality textiles and garments, pharmaceuticals, surgical instruments, and sports goods. Pakistan's growing expertise in IT services, fintech solutions, and digital training programs also aligns well with African digital transformation agenda. Mr. Chairman, at the same time, Pakistan can benefit from increased imports of African products such as cotton, pulses, minerals, oil, and coffee. In the same spirit, Pakistan has held African Trade Development Conference and single country exhibitions in parts of the continent for business-to-business networking. Mr. Chairman, we must also promote investment opportunities through robust public-private partnerships in key sectors such as agriculture, infrastructure, mining, fintech, and healthcare. Over the years, Pakistan has regularly trained diplomats from African-friendly countries at the Foreign Service Academy in Islamabad and also offered thousands of scholarships under the Pakistan Technical Assistance Program. Mr. Chairman, Pakistan also looks forward to continue working closely with the African states and the African Union in support of African solutions to African challenges. Mr. Chairman, in close collaboration with our African partners, we wish to further enhance our role as a leading troops contributing country, TCC, in Africa, as well as to strengthen and adopt the UN peacekeeping operations to respond effectively to new and emerging challenges. We will continue to explore all avenues for bilateral and multilateral cooperation and capacity building in this regard. Mr. Chairman, I would like to especially acknowledge the efforts of the ambassadors and high commissioners of African countries sitting in the galleries now, who work diligently to deepen mutual understanding and explore new areas of cooperation between the African continent and Pakistan. My sincere appreciation also goes to the officers and staff of the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan working in Islamabad and missions abroad. Mr. Chairman, as leader of the House and the Senate, let me conclude by saying with confidence that Pakistan-Africa friendship is not merely a hopeful aspiration. It is a strategic opportunity waiting to be fully realized. With the robust institutional support, we can transform this opportunity into a lasting progress for our peoples in the regions and in Pakistan. I wish all the excellencies sitting in the galleries all the best, and thank you for joining us, and thank you, Mr. Chairman, for giving me an opportunity to say a few words. Thank you. Thank you. Now I will give the floor to the parliamentary leader of PTI. Thank you, Mr. Chairman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is an honor to welcome this distinguished gathering of African nations. These are nations whose resilience, spirit, and potential continue to inspire the world. I know you are Pakistan's friends, and I know that you believe in that African proverb that if you go alone, you will go fast, but if you go together, you will go far. Unfortunately, Mr. Chairman, today we gather with a heavy heart. We are mourning the innocent lives lost in the horrific attack in Balochistan. Any act of terrorism strikes at the very core of humanity. Targeting children, symbols of hope and future, is an unspeakable atrocity that cannot be justified. We stand united in grief with the families. My heart, Mr. Chairman, is heavy, but my resolve strong. It is unshakable.
What happened in Balochistan is pure evil. But Pakistan, I tell you, my friends, Pakistan will not bow. Not now, not ever. I say, and I call my government also to say, and I call the world and my African friends to also say, enough is enough. Terrorism, and for terrorists, there can be no mercy. Mr. Chairman, Africa is not just a continent of immense wealth. It is a continent of history, culture, youth, values. Please order in the House. It is a continent of history, culture, youth, values, innovation, and vision. And we share, Pakistanis and the African nations share common principles, Mr. Chairman. We have the courage to face adversity. We have the ability to write our own future with sovereignty, dignity, and unity. Pakistan saw a recent terrorist attack by a neighbor, India. We saw a terrorist attack in the shadows of night. They came and they killed our innocent children. We, in self-defense, as a brave nation, gave them a befitting reply. We counterattacked. But as a responsible nation, I want to tell my friends, our counterattack was measured and proportionate. We did not target civilians. We are a compassionate nation that does not believe in war. We targeted their military operations. And we proved to the world that we are superior militarily, diplomatically, and morally. When, with the sheer force of our counterattack, India sought a ceasefire, we as a peace-loving country accepted it. We accepted it with open arms. But what has happened yesterday will not be tolerated. I, in a speech in the Senate, warned everybody that Modi is a wounded rat and he will try and counterattack through terrorist activities in the country. We have to be careful, we have to be prepared. We have seen this, and I want to tell my brothers representing the African nations, I want to tell them also, Mr. Chairman, that India is committing a horrible wrong by trying to cancel an Indus water treaty that we have with them. They are trying to starve us. They are trying to make sure that we don't get water by diverting our rivers. We will not tolerate them, and we need your support in that as well. Mr. Chairman, it was rightly pointed out by you just before in our meeting to the representatives that one of the major issues that we have to solve is the issue of Kashmir, according to law, according to the United Nations resolutions. Our African representatives understand that. I would suggest that we should have a separate meeting with them, since they're all here later, to discuss the Indus Water Treaty issue and also the issue of Kashmir. It is a great opportunity today to do that. Mr. Chairman, we stand, of course, with our neighbors, with Africa is actually a continental neighbor of Asia. We stand with them
shoulder to shoulder in their journey of prosperity. We as partners, our journey is shared in cooperation. It is rooted in cooperation and strengthened by solidarity and driven by a collective commitment to build a future based on dignity, justice, and mutual respect. Today, we honor the enduring friendship between Pakistan and the nations of Africa, a friendship that has grown stronger with every passing year, one shaped by our shared vision for peace, prosperity, and progress. And may I remind you, Mr. Chairman, that this partnership is not built on lofty words only. It is grounded in our shared history, in our common values, and in a firm commitment to face our challenges together. Ladies and gentlemen, and I'd like the honorable senators to just note, it was with this spirit that in 2019, the Engage Africa policy was launched by Pakistan. It was during my government that we launched this policy, which marked a significant shift in our diplomatic priorities. It was aimed at strengthening Pakistan's relationship with Africa through broader political, economic, and cultural cooperation. As part of that initiative, as already pointed out by the Honorable Leader of the House, Pakistan opened new diplomatic missions across the continent, expanding our presence and deepening our engagement. But this was not just a strategic decision. It was a clear reflection of Pakistan's commitment to building a stronger, more connected partnership with Africa. And this partnership is not limited to governments alone. It is above all about people, the individuals who make up our societies, the human connections that bind us. Through these initiatives like the Pakistan Technical Assistance Program and our Foreign Service Academy, we have laid the foundation for lasting relationships with mutual growth. To date, over 700 diplomats from 52 African countries have trained in Pakistan. Each one is a living testament to the strength of our cooperation and the depth of our friendship. I propose a new initiative today. Today is an important day, so I am trying to propose a new initiative, and I know the Honorable Chairman actually is fond of new initiatives as well and undertakes them. I propose a Pakistan-Africa Cultural Festival, an annual celebration of our shared cultural heritage, a platform to showcase the richness of our music, our art, and our storytelling between the two nations. The bond between Africa and Pakistan is not just diplomatic. It is not only economical, it is cultural. And by celebrating our histories, our achievements, and our dreams together, we strengthen those bonds, build relationships that go beyond politics and trade. Nelson Mandela, like Imran Khan, is my ideal leader. As Nelson Mandela so wisely said, it is in your hands to create a better world for all those who live in it. That call still echoes today. It challenges each one of us to come together, to build a future that is brighter, more inclusive, and full of opportunity for every citizen, no matter their origin or background. As part of the opposition, representing the opposition here, it is often my role to offer constructive criticism and hold the government to account. But when it comes to friendship between Pakistan and Africa, let me be clear, there is no opposition. There is only unity. There is only unity, shared ambition, and a deep belief in the power of collaboration. Thank you very much. Honorable Leader of the House, you can move a resolution. शुक्रिया जनाब चेयरमैन।
With your permission, Mr. Chairman, I move a resolution in the House recalling the long-standing friendly and cordial ties between Pakistan and the countries of Africa, underpinned by shared historical bonds and Pakistan's principled support for African freedom struggles against colonialism, as well as exercise of the right to self-determination. Recognizing the shared values, cultural affinities, and common outlook on global and regional matters that continue to define and strengthen Pakistan-Africa relations. Noting with appreciation Pakistan's proactive engagement with African countries through its Engage Africa policy, aimed at strengthening political, economic, and socio-cultural ties, including enhanced trade, investment, and people-to-people linkages. Reiterating their shared commitment to the principles and purposes of the UN Charter, especially the non-use or threat of use of force in international relations, self-determination of peoples, respect for the sovereignty and territorial integrity of states, and non-interference and non-intervention in their internal affairs. Commending Pakistan's historic and invaluable contributions towards peace and stability of the African continent through Pakistan's participation in the United Nations peacekeeping operations. Affirming that South-South cooperation is essential in the current global scenario to promote inclusive development and address common challenges. Acknowledging that Africa is a continent of emerging opportunities and a vital partner in global peace, prosperity, and progress. Commending the efforts of the African ambassadors and high commissioners in Islamabad, as well as the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan for their contributions towards strengthening bilateral and multilateral ties. This House hereby resolves that the Government of Islamic Republic of Pakistan shall continue to enhance and expand its relations with African countries across all spheres, including political, economic, technological, cultural, and educational domains for mutual benefit. Pakistan shall further enhance its contributions towards peace and stability of the African continent, including by enhancing its role and cooperation with African Union in area of UN peacekeeping, as well as supporting African solutions to African challenges. 25th May henceforth be observed as Pakistan-Africa Friendship Day, commemorating the spirit of partnership, mutual respect, and shared aspirations between Pakistan and the African continent. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the resolution is passed and adopted unanimously. Copy of the resolution be forwarded to all the African countries through Ministry of Foreign Affairs. The proceedings of the House are suspended and the House will reassemble after break at 2 p.m. Thank you.